Bila shaka mpenzi mtazamaji, ni saa 1 kamili saa za Afrika ya Mashariki, nikitumai kwamba umekuwa na siku njema popote pale ulipo. Hujambo na karibu tukupashe yaliyomo ndani ya upeo wa TV47 kuanzia sasa hadi mida ya baadaye, ikizingatiwa kuwa ni siku ya mfahamu kiongozi. Bila shaka tutakuwa tukiwafahamu kwa misimamo yao, lakini kwa sasa haya ndio yaliyomo yajayo katika upeo wa TV47. Serikali yasema wingu la 3 la corona ni kali zaidi, huku maambukizi ya virusi vya corona yakizidi kila uchao. Zaidi ya watu 100 wapo katika hali mahututi. Our positivity rate today is once again 17%. Tume ya IEBC yasema haikuhusishwa katika kuamua maeneo bunge 70 zaidi kama inavyopendekezwa katika mswada wa BBI. The role of allocating any proposed additional constituencies should be left to the commission in line with the constitution. Na maandalizi yakamilika kwa uchaguzi mdogo wa useneta Machakos, tume ya IEBC ikisema haijapokea taarifa kuhusu kujiondoa kwa mgombea wa chama cha maendeleo Chapchap Mutua Katuku. Bila shaka mara tena na kukaribisha katika upeo wa TV47. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuko, kwenye meza ya lugha ya ishara yupo Mini Mbesa. Bila shaka wasiliana nasi kwa 22047 na katika mitandao ya kijamii @TV47 Kenya, pale Facebook @TV47KE, katika ukurasa wetu wa Twitter, ukurasa wangu binafsi @L_Liza, hashtag mfahamu kiongozi. Na tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka nchini IEBC imekamilisha maandalizi ya uchaguzi mdogo wa useneta katika kaunti ya Machakos. Zaidi ya wapiga kura 600,000 wanatarajiwa kushiriki zoezi hilo, kama anavyotuarifu Joash Onsare kutoka Machakos. Maandalizi ya uchaguzi mdogo wa seneta Machakos yamekamilika, huku wapiga kura wapatao 622,000 wakitarajiwa kupiga kura kesho. Uchaguzi huu unatajwa kuwa wa vigogo wawili, mwaniaji wa Wiper Agnes Kavindu na mwaniaji wa UDA Abanas Ngengele, baada ya mwaniaji wa chama cha maendeleo Chapchap Mutua Katuku kujiondoa. Our returning officers have trained the presiding officers, clerks and the security people. So everything is set. We are just waiting to open the polling stations tomorrow morning. Alia masaa machache tu tufanye uchaguzi wa senator katika eneo hili, na tumejitayarisha vya kutosha. Tumeweka vitengo vya usalama katika hali ya tahadhari, na tumedeploy maofficers wa kutosha kwa kila polling station. Tume ya IEBC hata hivyo imesema kuwa haijapokea ripoti ya mwaniaji yeyote kujiondoa katika kinyang'anyiro cha useneta Machakos. For once, the commission has no any official communication about withdrawal of any candidate. If anybody has withdrawn, have a political deal somewhere, we are not informed and we are not party to it. But whichever the case, as long as the ballot papers have been printed, your name cannot be removed from the ballot paper. So it remains. So it's voters to make their choice. Kamishna wa IEBC Boya Molu ameeleza kuwa masharti ya kudhibiti corona yatazingatiwa katika vituo vyote 1335. In every polling station, we have a thermogun to check the temperature. We have an officer whom we have named COVID clerk, who takes temperatures, who ensure everybody washes their hand before they get in the polling station, who ensure there's a social distancing in lines, and even the KIMS kit, they are sanitized after every voter. The IDs are not going to be held by hand by our officers. You just show it like this to them. So there are a lot of elaborate processes in place to make sure polling stations will not be a spreader. Katika kaunti ndogo ya Machakos mjini, vifaa vya kupiga kura viko tayari kusafirishwa katika maeneo bunge 8 ya kaunti ya Machakos. Security, and as IEBC we are all prepared for the D-Day that is tomorrow, and we shall conduct our election in a free and fair manner.
Zikiwa zimesalia saa chache wapiga kura wa kaunti ya Machakos kuelekea debeni kesho asubuhi, macho yote sasa yatakuwa yanaangalia ni nani atakayeteuliwa kuwa seneta watatu wa kaunti ya Machakos baada ya kifo cha seneta Boniface Kabaka mwaka uliopita. Joash Onsare, TV47, kaunti ya Machakos. Bila shaka mpenzi mtazamaji, tutahakikisha kuwa unapata yote kutoka kaunti ya Machakos na Joash Onsare. Lakini Kenya kwa sasa imerekodi jumla ya visa 45 vya aina ya virusi vipya vya corona kutoka Uingereza. Haya ni kulingana na waziri wa afya Mutahi Kagwe, anayeonya kuwa wingu la 3 la COVID-19 linasambaa kwa kasi zaidi, huku idadi ya maambukizi nchini kwa sasa ikiwa imefikia 17% kwa siku, zaidi ya wagonjwa 100 wakiwa katika vyumba vya wagonjwa mahututi. Mwanahabari wetu Zainab Mohamed ana ukamilifu wa taarifa hiyo. Bila shaka mpenzi mtazamaji, ni taarifa yenyewe. Naarifiwa kuna uhitilafu kidogo, lakini katika ziara yake ya shule tofauti kaunti ya Kwale na tangu kuthibitishwa kwa mwanzo wa wingu la 3 la COVID-19 nchini, idadi ya maambukizi inaonekana kuongezeka kwa kasi, huku wizara ya afya ikitangaza kuwa kwa sasa Kenya imerekodi jumla ya visa 45 vya aina mpya ya virusi vya corona kutoka nchi ya Uingereza. Kulingana na mkurugenzi wa afya ya umma Daktari Francis Kuria, kisa kimoja kilirekodiwa hapa jijini Nairobi, huku jumla ya visa 44 kati ya visa 62 vikiripotiwa katika kaunti ya Kisumu. One of course that was reported from a sample in Nairobi that was not even no history of travel, but as was reported as the UK variant. You may also be aware of some surveillance that is happening in our lab in Kisumu, where again so far we have sampled about 62 samples from travelers who are traveled from the UK, and out of this we got 44 sequences of the UK variant. Waziri wa afya Mutahi Kagwe akionya kuwa kwa sasa idadi ya maambukizi nchini imeongezeka mno, ikifikia 17% kwa siku. Chini ya saa 24 zilizopita, jumla ya visa 1218 vipya vya corona viliripotiwa kutoka sampuli 7450. Kenya is facing another surge of COVID-19, one that is not only varying from what we previously faced, but a wave that is more aggressive, non-discriminatory strain, attacking everyone from infants and those with no known comorbidities to those that are elderly and otherwise vulnerable. Kulingana na Kagwe, idadi ya wagonjwa walio na dalili za virusi vya corona vimeongezeka ikilinganishwa na hapo awali, huku akitangaza kuwa idadi ya wagonjwa walio katika vyumba vya wagonjwa mahututi imeongezeka kutoka idadi ndogo ya wagonjwa takriban 30 miezi miwili zilizopita hadi wagonjwa 100 kwa sasa. Jumla ya wagonjwa 754 wakiripotiwa kuwa hospitalini. Where virtually all our infections were asymptomatic, we are now also seeing a steady increase in hospitalizations, with ICU cases climbing to over 100 over the last 1 week from a low of 30 just 2 months ago. Idadi ya vifo aidha vimeripotiwa kuongezeka, huku Kenya kiripoti jumla ya vifo zaidi ya 200 kutoka mwezi Januari. Chini ya saa 24 zilizopita, Kenya ikirekodi jumla ya vifo 12 na watu 280 waliopona. Zainab Mohamed, TV47. Asante sana Zainab kwa taarifa hiyo. Na tume ya uchaguzi na uratibu wa mipaka nchini IEBC imetofautiana na jopo kazi la BBI kuhusiana na nyongeza ya maeneo bunge 70 zaidi ambayo tume hiyo inadai kuwa ni kinyume cha sheria. Kupitia mwenyekiti wake Wafula Chebukati, IEBC inasema kuwa ndio pekee iliyo na jukumu la kugawa maeneo bunge kwa mujibu wa sheria.
Akifika mbele ya kamati ya pamoja kuhusu sheria bungeni, mwenyekiti wa tume IEBC Wafula Chebukati anasema kuwa ni tume IEBC pekee iliyo na jukumu la kugawa maeneo bunge 70 yanayopendekezwa na jopo kazi la BBI. Should be done in this case should be give 70 constituencies, say we are adding 70 constituencies, and let the IEBC use the formula in Article 89 and allocate them to respective counties. The Commission is of the view that the role of allocating any proposed additional constituencies should be left to the Commission in line with the Constitution, and this has been the case with previous delimitation processes. Aidha, Chebukati ameiambia kamati hiyo kuwa IEBC haikuhusishwa kwa vote vile na jopo kazi la BBI kuhusiana na kuundwa kwa maeneo bunge hayo 70. A report that you can be able to present to this committee that clearly outlines your findings on the ground that will guide as far as the boundaries and also constituencies are concerned, and which you really feel that were not captured in the current amendments. To join Dulo in asking the Commission to give us, in terms of their background work, what they were already projecting to be the constituencies to be delimited under the law. Chebukati kadhalika akiibua swala la muda wa kugawa maeneo bunge hayo kwa taifa kabla ya uchaguzi mkuu mwaka 2022, swala analosema itakuwa vigumu kutekelezwa. The Commission is of the view that the 6-month period stated in the transition clause for the exercise to be completed is not adequate based on past experience and practice. During the first delimitation under the Constitution of Kenya 2010, the Interim Independent Boundaries Review Commission undertook data collection and first round of public hearings from May 2009 to November 2010. Hata hivyo, mjadala mkali ulishuhudiwa mbele ya kamati hiyo kuhusiana na data kamili kulingana na maeneo bunge, mkurugenzi mkuu wa shirika la kuhifadhi data nchini McDonald Budho akisema kuwa hamna data kamili ya maeneo bunge na wadi. Before we have this one out, there are boundary issues which are touching on the wards, and we require the shape files that are officially held by IEBC defining every ward. Tume ya IEBC kilaumiwa kwa kutotoa ramani za maeneo bunge na wadi, huku Chebukati akisisitiza kuwa tume yake ipo imara kutekeleza majukumu yake ipasavyo. Again goes to the mandate of the Commission that Commission takes responsibility under Article 8 and 89 of the Constitution to ensure that this data that is received is properly populated. We, as a Commission, cannot see that mandate to another agency. Elizabeth Mutuko, TV 47. Bila shaka mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina budi kupokea kikombe cha maji, lakini kama ada lazima nipitie arafa 2-3 za kwako. Na Musimbi anasema tupo pamoja kutoka maeneo ya Machakos. Kuna Mila anasema kutoka Asori, vile vile anafurahia zaidi taarifa za kwetu. Bernard Ngesa miongoni mwa wengine, lakini kwa sasa usicheze mbali. TV 47, the home of untold stories. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari.
Accelerate your career growth by studying at Jordan College of Technology Thika, the leading technical, business and hospitality training institution in Kenya. As we celebrate 13 years of quality training and academic excellence, we invite you to apply for the various courses during our April 2021 intake. We offer over 50 government-approved diploma and certificate courses in catering and hotel management, journalism, electrical and electronics engineering, fashion design and garment making, hair and beauty, business courses, plumbing, ICT, secretarial, tourism, laboratory science, nutrition and dietetics, community development, driving classes, among others. With qualified lecturers, a dynamic approach to teaching and state-of-the-art training facilities, Jordan College is making world-class education affordable and accessible to all. Our graduates are sought after and have excelled in the job market. For more details, call us or visit our Thika main campus at Alisa Plaza. Jordan College of Technology Thika, a legacy of quality training and academic excellence. Mimi sipendi unapanguza floor. Hiyo dust uache hapa kwa meza. Clean up. This is a problem, eh? Next time, uende ununue selector yako, utengeneze sandwich zako, uachane na sandwich za boss. Selector. The difference is in the taste. UIP Real Estate is here to end your search for land because we have the ideal land just for you. Land that's close to the most anticipated Silicon Valley in Africa, Konza City. A prime location that is convenient to the modern lifestyle and has ticked off all the boxes of basic amenities. Worried about the distance? Our prime land is only a property that is within the Konza locality of Mombasa Road, 1.2 kilometers from Konza Isinya bypass and also 500 meters from the proposed Nairobi-Mombasa Expressway. With the under construction of JKIA Westland Superhighway, this will shorten the distance by 1 hour fastway in, out and away from all the hustle and bustle of Nairobi City, or should we call it Kanairo? What are you waiting for? Whether you are looking to buy and build or invest, book prime land with us now and be sure of high returns on your investment. Call us on 0708423244 or email us at info@uip.co.ke or visit our website www.uip.co.ke. UIP Real Estate, the home of affordable land. Tamasha Paints, rangi ambayo imeimarika, rangi ya kipekee. Tamasha Paints ni kampuni ya kimataifa ya kuuza aina zozote za rangi ambazo zimechanganywa na teknolojia ya kisasa. Tunakuletea rangi aina ya cover matte, silk vinyl, vinyl matte, weather guard, super gloss na high gloss. Pia tuna mafunzo ya kutengeneza rangi zilizopita mafunzo ya kimataifa. Tunafunza kutoka mwanzo hadi mwisho kwa muda wa miezi miwili. Shule yetu ina vyumba vya malazi kwa malipo ya shilingi 40 pekee. Tunapatia wanafunzi wetu cheti inayotambulika kote nchini, kuwatafutia attachment na kuwapatia kazi wanapomaliza masomo. Tunakuuzia mashini ya kutengeneza rangi na kemikali za hali ya juu kwa bei nafuu. Kwa maelezo zaidi tutembelee Kangundo Road, Choka area karibu na stage ya Hurlingham, ama uwasiliane nasi kupitia 0712 222 893. Rangi si rangi, rangi ni Tamasha Paints. TV47, the home of untold stories. Karibu tena mpenzi mtazamaji, na bila shaka mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuko. Kwenye meza ya lugha ya ishara yupo Mini Mbesa, na wasiliana nasi kwa 2207 na katika mitandao ya kijamii @TV47 Kenya.
Waziri wa elimu Profesa George Magoha hii leo amekiri kwamba wanafunzi wapo tayari kwa mtihani ama mitihani ya kitaifa anayotarajiwa kung'oa nanga wiki kesho. Ameyasema hayo katika ziara yake ya kaunti ya Mombasa na Kwale alikozuru baadhi ya shule za msingi na sekondari kuangalia maandalizi yaliyofanywa kwa mitihani hiyo. Mwanahabari wetu Marian Mwacharu kutoka Mombasa na mengi zaidi. Katika ziara yake ya shule tofauti kaunti ya Kwale na Mombasa hii leo, waziri wa elimu Profesa George Magoha amesisitiza kwamba maandalizi yote ya mitihani ya kitaifa yamekamilika. They were doubting Thomases, but you have seen with the example of the children behind us that they have recovered and they have covered all that they require to cover. The stress that they have is unfounded because as we administer the exams from Monday, all we need is what they have in the head. Whatever they have shall be good enough and there is no cause for alarm. Magoha ametoa onyo kali kwa yeyote ikiwemo wafanyikazi wanaofanya katika wizara yake ya elimu kwa watakaopatikana kujihusisha na udanganyifu wowote watachukuliwa hatua kali za kisheria, huku akitaja maeneo yanayojulikana kwa udanganyifu katika mitihani. Few crooked people who may be my own staff or teachers or others who are cahoots with them, who are trying to confuse and tell the people that there are exams to be purchased. And the hotspot remains, as I said, headquartered in Isebania, Migori and some parts of Kisii. We are watching you. Waziri Magoha amesisitiza kuwa kila mwanafunzi atafanya mtihani katika kituo alichosajiliwa, huku wanafunzi wajawazito na wenye watoto wachanga wakihakikishiwa kushiriki katika mtihani huo. Mitihani ya kitaifa ikigonga hodi, waziri wa elimu Profesa George Magoha amesema kwamba kile walichonacho wanafunzi akilini ndicho kitakachotosheleza katika mitihani ya kitaifa, na muhimu kuzingatia ni masharti ya Wizara ya Afya ya kinga dhidi ya msambao wa virusi vya corona. Mariam Mwacharo, Runinga TV 47, kaunti ya Mombasa. Na kwa kazi hiyo safi yake Mariam Mwacharo, tunasonga mbele na ni kwa baadhi ya wanachama wa kamati ya afya katika bunge la kaunti ya Baringo waliondoka kwenye mkutano uliopangwa kuanza uchunguzi wa madai kuwa watoto 7 waliozaliwa walifariki katika hospitali ya rufaa ya Baringo kutokana na utepetevu kazini. Hii ni baada ya wasimamizi wa hospitali hiyo kukosa kuonyesha rekodi yoyote ya kilichojiri. Sharon Baranga na mengi zaidi. Wasimamizi katika hospitali ya rufaa ya Baringo walifika mbele ya kamati ya afya ya kaunti hiyo kujibu maswali ya kilichosababisha vifo vya watoto 7 katika hospitali hiyo. Kulikuwa na madai kuwa watoto hao 7 waliokuwa wamezaliwa walifariki kutokana na utepetevu. Ilisemekana kuwa wanafunzi wanaojifunza uuguzi waliachwa kusimamia wadi ya watoto hao, huku kukiwa na madai kuwa waliongeza viwango vya joto kwenye mashine zilizokuwa zimehifadhi watoto hao na kupelekea vifo vya watoto hao 7. Lakini kabla mkutano kuanza, baadhi ya wanachama wa kamati ya afya kwenye kaunti hiyo waliondoka, wakati wasimamizi wa hospitali hawakuonyesha rekodi za kilichojiri hospitalini wakati huo. Wanachama hao walisema mwenyekiti wao alikuwa akitumiwa kuficha ukweli wa kilichojiri. What is happening in Baringo is pathetic because if you convene a meeting, if you are summoning the health department, you must have had prior meetings with clear roadmap on how to engage the health department. But what we are hearing and what has prevailed today in the assembly of Baringo is just a PR exercise. It is like the head of the department and the chairman of health were in communication on how to drive. It's like they have a desired goal, which to me will not bring out the real investigation. So leo tu ilikuwa ni wakati wetu wa kuongea na hawa ili tupate nafasi ya kuhoji hawa, watuelekeze tupate ile ripoti kamili, ndio wananchi wa Baringo wapate ukweli wa hayo mambo. So leo tu kwa na mambo mengi, ni hayo tu watupe ripoti na tunaendelea, tujamaliza.
Wiki iliyopita, Nur Oduor ambaye ni mmoja wa wazazi aliyempoteza mtoto wake alisema mkewe hakushughulikiwa vizuri na anaamini kuwa mtoto wake alifariki kutokana na utepetevu wa maafisa wa afya hospitalini humo, madai ambayo wasimamizi wa hospitali walikana. There were referrals from outside. There was even a baby who had been abandoned outside in the street, who was brought here, was in severe condition. That's one of the cases who we lost. So what our CC said is not out of negligence. In the month of January, we lost babies. In the month of February, we lost babies. Why now? Why now? You know, we're asking ourselves why. Because these are hospitals. The people who will get well, it can go either way. Every player in this thing, the administrator, the executive, the CEC, and we are ready to take action. If it turns out that there's iota of truth in this information, then it's not going to be business as usual. Wanahabari hawakuruhusiwa kufika kwenye mkutano huo. Sharon Baranga, TV47. Bila shaka tunatumai kuwa haki itatendeka. Na chuo kikuu cha Mount Kenya kilifanya sherehe ya kiapo kwa kikundi cha kwanza cha madaktari 20 waliofuzu kutoka chuo hicho. Kiapo hicho kikisimamiwa na Daktari Eva Njenga. Wanafunzi hao wakijiunga na chuo kikuu walijiunga na chuo hicho mnamo mwaka 2014 na wamekamilisha masomo yao na kuhakikisha kuwa mambo yako shwari kabisa. Ni siku njema, siku ambayo Mola ameiandaa ili tukaweza kuwa pamoja. This being a great day of celebration as we usher in our doctors. You'll be joining communities that whereby people really need our care. So apart from just carrying what you have learned in the head, you have that compassion in your heart to engage with patients and be able to deliver the health up to the grassroots. Who have got the resources to think about investing in health facilities. I am saying this because when I heard the minister, the cabinet secretary for health saying that during the third wave of COVID-19, our hospitals were full, and I was telling myself that we need to encourage those people who are well-to-do to think about increasing the number of health facilities in this country. Which is their due. I will respect profession with consent and dignity. Kwingineko ni kuwa mwaka mmoja na miezi 4 tangu kukamatwa kwa aliyekuwa mwanajeshi Peter Mugure kwa mauaji ama kwa kuwa mhusika mkuu wa mauaji ya Joyce Sumbua na wanawe wawili Shanice Maua na Prince Michael. Kesi dhidi ya mshukiwa huyo katika mahakama ya Nyeri haijang'oa nanga. Hii inafuatia kuhamasishwa kwa mahakama ama kwa mahakimu kuhamishwa kwa mahakimu wawili katika kipindi cha miezi 16 iliyopita, na pamoja na kujiondoa kwa mawakili watatu wa Mugure katika kesi hiyo, huku mshukiwa huyo sasa akitoa ombi la kujiwasilisha baada ya kufika mbele ya hakimu Florence Mushema mapema leo. Baada ya kufika mbele ya hakimu wa mahakama ya Nyeri Florence Mushemi kwa njia ya mtandao, aliyekuwa mwanajeshi Peter Mugure na ambaye ni mshukiwa mkuu wa mauaji ya Joyce Sumbua na wanawao wawili Shanice Maua na Prince Michael, sasa ameiomba mahakama kujiwakilisha mwenyewe katika kesi ya mauaji inayomkabili. Hii ni baada ya wakili wa Mugure Kariuki Runo kujiondoa katika kesi hiyo. Hatua yenyewe ikifikisha idadi ya mawakili ambao wamejiondoa katika kesi hiyo kuwa watatu katika kipindi cha miezi 16 iliyopita. Wa kwanza akiwa wakili Cliff Ombeta na wa pili Kimani Njuguna. Haya pamoja na kuondoka kwa hakimu Jerius Ngaa na mwenzake Abigail Mushila katika kesi ambayo sasa inasikizwa na hakimu Florence Mushemi, yameonekana kufanya kesi hiyo kusonga kwa mwendo wa kobe. Kufikia sasa, kesi dhidi ya Mugure
haijang'oa nanga rasmi, mwaka mmoja na miezi minne baada yake kutiwa ndani. Pamoja na mshukiwa Collins Pamba, Mugure anatuhumiwa kumuua Siombua, binti yao Shanice Maua na mwanao wa kiume Prince Michael walipomtembelea mjini Nanyuki katika wikendi ya tarehe 25 mwezi Oktoba mwaka 2019. Mugure alikamatwa wiki 3 baadaye mnamo Novemba tarehe 15 na kufikishwa mahakamani mwezi Disemba kabla ya mahakama kudinda kumwachilia kwa dhamana mnamo Februari mwaka jana. Ni mabadiliko haya ambayo yameiacha familia ya Siombua na kidonda kibichi rohoni cha kuwapoteza wanafamilia. Chenye naweza kuwaomba tu kama serikali, mimi kama mwananchi wa kawaida, mimi ni mama mjane. Huyo msichana ndiye alikuwa tegemeo langu. Waangalie tu haki itendeke kama vile za wale wengine utendeka.